So when you trigger using now you create trigger using create trigger statement. Now alter is about altering the statements. Okay. Like say you want to alter the database object like table, then we use alter. So to create trigger, we say create trigger is a statement, not about alter. Okay, boss. Instead of insert, can we use alter? No, 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 no. Alter is changing the structure of the object. You're changing the database object. Update is about updating the records or data within the tables. Alter is about altering the metadata object or the database object, and update is about updating the data within the object. Now, say, so we use this update statement when you want to update or modify existing record in a database table. So let's say I already have a record in the table and I would like to update it or modify the record. Then we use what? Update statement. Okay, so I have this table demo insert. I've got this order ID 1 and date is so and so, net sales is 15,000 and then south. So I would like to set this. Now, what the value here is what? Region is south. Like to modify this record with region to be as what? East. So I would like to update the same record or modify this record where order ID is 1 to region as what? East. So am I trying to update every record of a table or a particular record of a table? Particular record where my order ID is 1. When I say order ID is equal to 1, there's only one record which I'm trying to modify it. So I would say like this. Now update your table name which you would like to update it, and I would use a keyword set to modify the column. So I would like to set this region column. So region is a column name which is like identifier. So I put that in double quotes. And what is the value I would like to set it for region as what? East. Each is actually a value, a character string. So I put that in single quotes. All your identifiers, like identifier at table name, any database object name, column name, table name, view name, anything we refer it as identifier. We should put that in double quotes. The character string, what we refer, we put that in single quotes. And I would like to do this updation only for record where my order ID is equal to what? 1. Order ID is also a column of a table, so I put that in double quotes. And I just put 1 because it is an integer, so I don't put single quotes. If it is string, I would give that in single quotes. Suppose if I don't put this where clause, what happens? It will update this region as east for all the records of the table. But I just want it to be updating only record where my order ID is 1. Now once that is done, if you look at this record, now you should see it as you see this region being updated as what? East. This is your update statement. Now it's not that you can update single column. By using single update statement, I can even update multiple columns of a table also. Now look at this. I have the record with order ID 2, where I've got order ID 2, but order date is blank, and I've got some net sales, but region is also blank. The question mark indicates null here. There's no value being maintained. So I just would like to update those two, both the columns, order date as well as what? Region, both. Then I would say update this table, set region is equal to east, and then comma, then what? One more column. What is it? Order date is equal to so and so date. YOY I'm just we'll see about date formats later, but I'm just giving this date, and I just want these changes to be performed only for the record where order ID is equal to 2. Like this, with single update statement, I can even update multiple columns of a table or multiple columns of a record also. Okay, if I use where clause, it only updates those particular records which are satisfying your where clause. Otherwise, all the columns, all the rows of the table. Yeah. See, all the string date formats are given single quotes, but all the identifiers would be in double quotes. Order ID is also a column, so I just give in double quotes, but it's an integer data type, so I just give it in just the value, no single quotes here. I say update and then do this. Now once this update, if I see this record, I should see
Date been inserted as 999 Jan 1st, and region is what? East. So basically, update statement is to update an existing record in the table. Yeah. So next, any record. Which let me finish all the examples, then you tell me. Now look at this. I can also do this way by using update statement. I can also write some simple calculations or formulas here. So I'm just creating a table like this, a demo update, and open content. As of now, there is no data in this. I just have two columns, key and values. Okay. I'm just inserting data into this. We've seen this insert statement yesterday. I'm just inserting three records, but I'm not inserting values for all the columns of this table. I'm just inserting value only for key. Okay. So I'm saying what? Insert into this table. Which column I'm inserting only? So that does not miss the sequence. So I'm just inserting only the key column and then values with 1, 2, and 3. What happens? It will insert three records into this table where it's filling only which column? Column key with 1, 2, 3, and 3 records are inserted. Okay. So it is inserted. Now if I just look at this, already right. So if I look at this, what do I do? I get the key column values been filled is with 1, 2, and 3. Now my value is blank. Now by using this update statement, I would like to update the values for this column values. Okay, and the value for the logic of filling values, like I just have to take the key, add 10 to it, and then insert the value of values. Value is equal to key plus 10. For every row, it's the same logic. For all the rows of this table, the logic of filling my column value is like key plus 10 is my logic. Yeah. See, I do this way. I can do this. I can say, 1 second. Update this table. Sorry, I missed it. Update this update table and then say what? Set val equal to what? I can. This is a column, right? So I can identify as like val equal to what? Key plus 10. So key is also a column value. Yeah. So it refers the value of key and then 10. So does it update any particular record or all the records? Why all? I have no where clause, so it is going to refer all the records of the table. Then it would say what? Val equal to key plus 10. Yeah. See, this should make you clear that when I put in double quotes, it's an identifier or which is referred as a column name. Val or key. If you see 11, 12, and what? 13. 10 plus 1 is 10, and then so you can also update the columns by writing certain formulas or some small logics like this. So update your table and set, and you want to set the value for which column it is, and what is the result? What value should be updated with that column? What value do you want to update to this column? Is what you should do. It could be a simple formula logic, or you can make it more complex by writing some case statement, and all those stuff can be done there. Okay, next I've got another scenario. You know now you have a table called demo update now, right? With key and val. Okay. I'm going to create one more table, demo update 2. So I've got two tables now, demo update and demo update 2 bus. Okay. Then in the demo update 2 also, I just want to insert 3 rows with where I'm just inserting only the value for key, like 1, 2, 3 first. Yeah. Let's say this is the scenario bus. So now I've got the table demo update. Okay. This data with key and val. And I've got another table called demo update 2, which has got keys 1, 2, and 3, but there's no value in the column val. So now logic, what I would like to do now is like I would like to update each record of this table
by performing lookup on the key column. So I just have to basically join saying demo update to key column must be joined with what? Demo update key column, and when the key value matches, it has take the value from here and put the same value into this value column. So I'm trying to update data in this table by performing lookup to another table. That's the logic. And the lookup is performed on the key. So ultimately, when you say lookup, you're basically doing a join on those tables and then update the corresponding values. Okay. Mhm. Look at this. What do I do? Mhm. So what is it I'm doing? You would like to update data into what? A demo update or demo update to table. I would like to say update this table. And when you're updating, which column do you want to set the value for? Set the value for val. Okay. So I'm saying what? So update demo update to set val is equal to what? Uh, this val should be assigned from what? From the what? Value of this column val from of this table. So I'm saying 7cubex dot demo update dot val bus. I'm filling this value val column from the val column of demo update table. And it now it understands, okay, the column val must be filled with the value column of a different table. But what is the joining condition, the lookup condition? What? It must be reading data from both the tables, demo update and what? From demo update and demo update 2, and where the condition is what? Demo update 2 dot key is equal to demo update dot key. Okay, boss. Instead of using the same table name multiple times, I can also use leverage alias name also. T1, I can just go with here and just give some alias name as T1 and then say T2. Then here can I replace this with T1 dot key and then T2 dot key. Here I can replace saying T1 dot val. I can also do that. Yes, yeah. T1 and what is here? T2, T1. Can I also do this way if I give alias name. So demo update is referred as T1 and demo update 2 is referred as what? T2. And I'm saying set the value of this table with the value of in T1 where by reading data from both the tables and joining on what? Key columns. Clear on this? Yeah. If I do this and I should see the values being filled. So it does perform a lookup on the key column and gets the value from the table 1 and then puts that into table 2 key value. Sorry, value. You can also now what is your requirement? Then it will be two updates. He's saying, let's say he's got table with two order IDs, order ID 1 and order ID 2. For the record with order ID 1, you would like to update say column 1. And for record with order ID 2, you would like to update column 2. Then you will say what? Update this table, set column 1 is equal to this value where order ID is equal to 1. And you'll have to go with the next statement saying update this table, set column 2 is equal to so and so value where order ID is equal to 2. You cannot do the same. You want to like to do the same thing with a single. That's what you're okay statement. The problem here is you're not updating single column. You're updating multiple columns. But if you're updating same column but with different set of values based on different condition, I can also do a statement like this. I'll show you one. 1 second. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా you're expecting to write some more of if conditions and that stuff. And 6 DT update. Okay.
You see, if you see this, uh, if you look at this update, don't get into this part. Just look at only this update statement. What I'm trying to do is I'm just trying to update Reddit ki 6 cubics are cubics. Okay. I'm trying to update the column price, but based on different conditions. When my customer name is 6 cubics, I have a different logic. When my customer name is cubics, I have a different logic. Look at this. I say update this table. Set what? I'm updating the column price, but price equal to, I'm not, there's no fixed value, which is going to be a value what returns from this case statement. The case statement which result that gets into the value into the column what? Price. Now in the case you're writing saying case, when customer last name is equal to 6 cubics, then price plus price into 2 divided by 100, some logic, okay. And when customer last name is cubics, then price plus price into 4, some divided by 100, some like you just basically adding 4% or something. Else you want the same price column. So this case will result some price value which will get assigned to this column price in this table. I can also implement a case statement like that. But what he's saying is asking me to update multiple columns. Then you can do saying set this table, set column 1 is equal to write some logic, comma, column 2 is equal to write some logic, but you'll not put where clause. Your condition will be inside that you write in the case saying set column 2 is equal to this. Within the case you will say when order ID is equal to 2 something, comma, set so and so. Within that you can again you write case saying when order ID is equal to అలా రాస్తాం అట్లా అంటే ఇప్పుడు మనది ఏంది ఇది తీసుకుందాం సే వన్ డెమో అప్డేట్ టు. So I would like to update this table demo update to. I would like to set the value for what? కానీ నీకు ఒక దాంట్లో అదే ఒకటి ఇది ఒకసారి మోడిఫై చేయాలి కదా. You should refer to table with multiple columns. ఆర్డర్ టేబుల్ అయితే సరిపోతుంది. I'll say demo insert. So this is your table, demo insert. I've got some order IDs and dates and some stuff. Okay. Now I would say update my table demo insert. Set, I would set this. So I would like to update region. When, let's say, when your order ID case, when order ID is equal to, let's say when order ID is 1, you'll update the same value, say what? Something like, say, some 20,000. Is the region gonna update, sorry. So you will set it as south when it is 1. That's it you want, nothing else you wanted. I'll end my case here and then I'll say comma. Set what you want to update one more column. Order date equal to, then you'll have case again, but you want to update this order date only for a case where order ID is what, let's say 2, and you would like to update the date as something. Okay, this is what you're trying to do. So what happened, this at a where class bedte it affects the entire update statement, but you won't update only that particular set statement. So that is condition within that set class. Okay, then it works out. No more set లేదు ఒకసారి సెట్ అంతే. And then what is this demo insert table.
చూడు ఇదేమైంది సౌత్ అయింది 2 ఏమైంది ఇట్స్ టేకన్ 1888 బట్ ఇక్కడ చూడు ఏమవుతుందో ఇట్ ఇస్ మాడిఫైడ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ అంటే అన్ని రికార్డ్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఏం చేసి ఉండాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వేర్ I wanted this update should be effective only for those records where order ID is equal to 1 or 2 పెడితే సరిపోయింది అప్పుడేమైంది ఆ వేర్ క్లాస్ ఆ రెండు రికార్డ్స్ లోనే చెక్ చేసి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్ హస్ బేసిక్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ అప్పుడైంది ఎక్కడైతే కండిషన్ లేదు అన్నిటికీ బ్లాంక్ చేసేసింది అక్కడ సో అగైన్ ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ వేర్ క్లాస్ అగైన్ వేర్ సేయింగ్ ఆర్డర్ ఐడి is equal to 1 and 2 so the update should will be effective only for records 1 and 2 within 1 and 2 this will be the logic that you can write this way okay intena this is what you want మేక్ షూర్ ఇక్కడ వేరే రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే అన్ని రికార్డ్స్ మీద పడుతుంది అన్ని రికార్డ్స్ మీద 1 2 లోనే అన్ని వేరే బ్లాంక్ చేసి అట్లా కాకుండా మేక్ వేర్ క్లాస్ సే 1 and 2 should be referred within 1 and 2 my condition is different చేయొచ్చు కానీ నాది ఫర్ మీ actually my auto commit set as on so I cannot do roll and automatic commit కొట్టేస్తాం roll back లేదు okay we'll see the truncate and roll back when you see transaction controlling property okay boss yeah కానీ ఇది కూడా కొద్ది తేడా కొడుతుందన్న ఎందుకంటే even if you say 1 and 2 now when one updates this region south and then 2 and for 2 you're updating this then what about the date for a 1 అప్పుడు 1 కి డేట్ బ్లాంక్ అవుతుంది 2 కి అది రీజన్ బ్లాంక్ అవుతుంది అది కూడా ఎఫెక్ట్ బట్ యూ కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ కండిషన్స్ లైక్ దిస్ కెన్ రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లాజిక్ బట్ ఏదైనా రాయొచ్చు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ థాట్ అంతే ఓకే నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనందరికి బాగా వచ్చింది ఇదే కాబట్టి for this I'm going to use tables. I'm going to use these 3 tables. Now I think we already introduced this. I have a table called customer with these 8 columns: customer ID, city ID, country ID, region ID, and then company name, city name, country name, and what? Region name. So this is basically a table about customer master or customer details. And then I'm going to use a table called product, which gives you details about the product. So each record is one product, where the product number starting with 0 and then I've got 1, 2, 3, so and so. And I've got the product name, product description, category, line, and then line name, and all the stuff, all the product details into this table. More like a product master table. And then I have a table called fact sales, which is basically giving me the sales data now. Each record in this table is on particular sales order. And for a sales order, you would know this order is being dealt with, like this order is deals with which product and who is the customer who raised this order and all the details of this sales, saying about net sales, quantity, unit price, discount, and I've got all those details about sales. This is more like a fact table or your transaction table. Now, can I say, now based on this product ID, can I link up to this product table and get the product details? From the sales table, from this customer ID, I can link up to this customer table and get the corresponding customer details, right? So this database is more of normalized. That's why they're splitting customer data into another table, sales data into different table, but they're different table. But when I need to query, I might have to join those tables and bring in those information for me. Okay, boss? Yeah. So I'm going to use these 3 tables to get this out. And for sure, I know that I'm going to refer to these tables: customer, product, and fact sales to demonstrate examples on select statement. I'm referring all these tables from which schema?
Cubex SQL. Instead of me every time writing saying select star from Cubex SQL dot customer Cubex SQL dot, because all the database objects gets qualified with the schema name. So instead of writing my schema name every time, I can set the schema for this session so that any table I refer, it's by default understood that it is referred from schema what? Cubex SQL. I don't have to write always schema name dot house. ఒకసారి set చేసి అన్ని by default assume that we are referring from the same schema. So I'll just set schema, which one? Cubex SQL. From there, every table, if I say now look at this, select star from customer. ఈ customer table ఏ schema లోది? Already Cubex SQL has been set up. So all database objects, if you don't specify a schema, by default the database object will be referred from the schema what has been set active for this session. Okay. You set schema, this is only set up for this session alone. If I open a different screen, then again you have to set the schema again. ఈ సెషన్ కి మాత్రమే ఈ schema సెట్ అన్నట్టు. ఇది బాగా తెలుసు కదా మనకి ఏం తెలుసు. So basically select will have different classes like this. Select what? Select class, from class, where class, group by, having, select, set operator, order by, and limit. And we have different classes. We'll have to get select. You have to be really strong at all. Basic most of it you work with select. Select వచ్చి వేరే ఏం రాకుండా ఇబ్బంది లేదు. Okay. Now look at this. And when it's in the select class, you basically list out the columns what you would like to see. But what is the purpose of select statement? To retrieve the data from the tables or whatever it is. To read from the data from the database, we use select statement. Okay. Now when it says select class, here you're going to list out the columns what you want to read from the database. Say for example, you would like to, there is a table, you would like to read, there are 8 columns or 10 columns. You would like to read only 2 columns. Then you just select. You list out all the columns what you would like to read. Say column 1, column 2, column 3, all this. Or I can say star. If I say star means what? You go to read all the columns of the table. So in the column select class list, you go to specify the column list to be selected. So in the select class with the column list, you go to specify the list of the columns what you would like to read from the table. You can specify certain list of the columns or star indicating all. Okay, good. And here next you'll have from class where you basically specify from which table do you want, from which table or from which view or whatever it is, from which database object. It could be table or database view or column view or functions or chala undochu. We'll see, but in the from class you basically specify the database object from where you would like to read from. Basically, generally it will be table or a view, but mostly it can have column view also, but we'll see. In the from class, you specify the database object name from where you're trying to read the data from. Okay. And then you'll have what? Where class. In the where class, you can basically specify the conditions or filter the database. Let's say you try filter the row-wise filtering can be done. So you're going to read multiple rows of a record of a table, and I would like to read only certain rows where my region is south or where my country is USA, where my name starts with L or whatever it is, or country name starts with U, whatever it is. By using where class, you filter the row-wise filtering is done. Row-wise filtering and column-wise filtering is done where? In the column list, you specify only columns what you want. That is column-wise filtering. And row-wise filtering will be done with what? Where class? Row-wise, record-wise filtering. Basically, the purpose of where class will be for filtering. Yeah. We'll come to group by later. Now let's start with this. So I'm just going to use only those 3 classes now, and then we'll. Okay. So now I'm saying I would like to read data from some tables now. So I'm using the statement what? Select. Yeah? And then after select, you got to specify the column list. Or you can specify what? Star. Star will specify what? All the columns. So now I specified a star, so it's going to read what? All the columns of my table, all the columns from which table was customer. And this table will be referred from which schema? Cubex SQL, because which has already been set up. So I'm saying select star from table. When I say star, after select, you specify the column list. If you specify the list of the columns,
You say column 1, comma, column 2, you list out all the columns what you explicitly want. When you want certain columns of a table, if you want to read all the columns of the table, you go to say what? Say star. So when I say select star from this table, now what should this happen? Select all, star means what? All the columns from which table? Customer. Am I doing any row level filtering? Nothing. So it's going to get me all columns. When I say star, all columns, and since there is no where clause, it's going to get me all rows also. So it's going to get me all there. You remember we had 8 columns, and there are around 120 customers. You get all the 8 columns because you said star, and you get all 120 records because there's no where clause, no row wise filtering. You're getting all the data. Clear this? Okay. Okay, boss. My next requirement is just I have this table customer, but I just want to read only country names, not all the columns. If you see, this table has got lot of columns. I just want to read only this column values. Which column was? Country names. I just want to get the country names from the table. How many columns am I trying to read? 1 column. Then, so now will you say star? No, right? I will start listing the column name. I will say what? Select. Which column do you want to read? You make sure it is in case sensitive bus. Low unte low పెట్టాలి, caps ఉండాలి, and ఈ డబుల్ కోడ్స్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు. ఎందుకు పెడుతున్న డబుల్ కోడ్స్ అంటే డబుల్ కోడ్స్ because it is an identifier. I am setting that in double quotes because sometimes identifiers can have some special characters like space like this. There could be column table. There could be name of a column which in the table which says country space name also possible. When you're writing select like this, it reads both as 2 different words. Then you'll have a confusion. So start making it practice what? Every time you refer to the table name or column name, view any database object identifiers, start putting them in what? Double quotes always. No. So I just want to say select column name from what? From customer. So did I do any filtering at the column level? Yes, column level filtering is done. I just reading only 1 column, country name, but row level filtering is done. I just have to get all the rows of which column alone, country name. So I get only the company names like this. Sorry, country names. I get like you will get this 120 rows. See, I can get to see the number also, but 120 is shown because there are 120 records. But do you see duplicates here? So in pretty much in this kind of cases, we would prefer to eliminate the duplicates. Then we can use this keyword distinct. Distinct and unique values. Make it like this. Select distinct. So it does not show me any duplicates now. Okay. It is as good as remove duplicate data. Adjacent delete duplicate records under available. So this is just going to show me. See only 6. The unique countries are 16. That's it. You can use the keyword distinct, not to eliminate the duplicates from the columns. Okay. Okay. Now let me just run this out. What is the name of the column you're seeing here? Country name. Okay. Okay, that's fine. The same way, I just want to read again distinct. I will not read distinct countries. Okay. Which column I am reading was country name. But if I just leave it like this, even the column what it's showing me, you get the column heading as what country name, but I want to be different names like this. Country name, or I just want it as countries. Countries list. I just want the heading of the column to be projected to the user as countries list or list of countries, anything you want. So I can go with what? Alias name. For each column, what you're selecting from a table, I can provide alias name. You're reading the country name, but I would like to project that out as what column name? Customer countries list and go on. The column what I'm reading from the table is what? Country name. But I would like to use alias name and project that with a different column name as countries list. Database table lo column pair వేరే నేను project చేయాలనుకున్న column name వేరే boss. Then I use what? Alias. I'll read the country name and project that as with a different alias name as what? Countries list or what? By using this as operator, as అంటాం. It's చాలా important. ఎందుకంటే
అబాప్ లో మనకి ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంది, దీంట్లో ఉండదు కాబట్టి ఈ అలైస్ వాడతాం అన్నట్టు, చాలా ఇంపార్టెంట్. విల్ సీ దట్ లేటర్. అంతే, ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్ టు దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అలోన్. ఈ సెషన్ ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓవర్కే. Okay, boss. I'm not renaming the column name in the table. I'm just reading the column values as what? Country name, but projecting to the user as what? Country list with a different name as by using this as operator, alias name. Very important. ఎందుకంటే మనకి into correspond normally in ABAP when you're writing in select so and so into this temporary table right into corresponding fields on Rastama, we don't have that option of writing corresponding fields here. We handle the concept of corresponding fields by using alias operator as alert, because let's say in the database table my column name is country name. Let's say in the temporary table let's say my column name is CNTRY. So I need to take the country name and put it to which column in temporary table? CNTRY. So I'll say select country name as CNTRY. I have to use that way. So we'll see when you get onto that, but as is the keyword which we use it to provide alias name for the columns. Now you get the same list of country names, but that is named as what? Countries list. See, I see a different name. Like I can project with a different name. You read a certain column and you can use as operator and project with a different column name. That's fine. Now I was reading a single column. Now I would like to read multiple columns from this table. I would like to read customer ID and customer name. Sorry, customer name only. My table has got what? ఈ కస్టమర్ ఐడి కాలం కావాలి, దెన్ వాట్ ఇస్ హియర్ ఈ రెండు కాలమ్స్ కావాలి. దెన్ ఐ విల్ సే సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి కామా దెన్ నెక్స్ట్ కాలమ్. I just have to separate with commas and you can list out n number of columns. Say column 3, column 4, column 5. You can list out n number of columns you want. One of the things you just have to separate, segregate this column list with the comma list, okay, with comma operator. And select column 1, which is customer ID, comma, then select column 2, which is the company name, and from this table customer. Okay, I got customer ID and then what? Company name. But I get all 120 because I have not done row level filtering. I just have done column level filtering only. I know Tanad bore you have to go from there. Okay. I would say now I have a different requirement. Now I just want to see customer ID and what? Company name, but I just want to see only for those where my country is USA. Look at this. I just want to see customer ID and country name. Sorry, what is this? Company name. So I would like to do column wise filtering is fine. So column wise filtering is I just want customer ID and company name. And but if I just say just run like that, it is going to give me all 120. But I'm not interested in all 120. I'm just interested in seeing only those customer ID and company name where my country name is USA. 1, 2, and then and what? 3, 4, 5, 6, and I just want to see the customer details where my all those customers who belong to country as USA. So now I'm trying to do row level filtering. So when you want row level data, each record is one row. Table on any rows కొన్ని rows row level filtering చేయాలనుకున్నావు. So I can do row level filtering, then you'll have to use what? Where class. Okay. Now look at this. I would say like this. First column level filtering, select class, or you list out all the columns what you want. What do you want? You want customer ID and company name. Okay. From class, what is the table name? From which table are you reading from? Customer. And do you want to do any row level filtering? Records and filter then I will use what? Where class. And from the where class you start listing out the conditions. What is your condition? Where country name is equal to USA. Look at this. Country name is the identifier which is the column name. So I put that in double quotes. All identifiers in double quotes. If it is date or character strings or timestamps, everything in single quotes.
If it is numeric data type, there will be what? Without single quotes. Ante. So where country name is equal to what? US is a string, so I'm going to put as single quotes within this. That integer ante single quotes ante. So this where class will do row level filter. For example, I can comment this line like this. Now this double hyphen will comment this line. So if I just run this way, what happens? It shows me all 120 rows, all the customers. But I just want to say when I apply this where class, only for you 8 రెండు మిస్ అయినాంలే, but there are eight customers who are with US sales. Now these are the customer IDs and their names who belong to US sales. Okay, కానీ వీడి యుఎస్ఏ వీడి కంట్రీ నేమ్ యుఎస్ఏ అని నాకు కనపడ్డంలే, బట్ యుఎస్ఏ వీళ్ళందరూ యుఎస్ఏ వాళ్ళే, బట్ ఐమ్ నాట్, మై కంట్రీ నేమ్ ఇస్ నాట్ బీన్ ప్రొజెక్టెడ్ అవుట్ ఫర్ మీ. దెన్ వాట్, హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్? నాకు దాంతో కంట్రీ నేమ్ కూడా చూడాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈవెన్ కంట్రీ నేమ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ I have a column which is not projected in the column list, but can I still use that column in the where class? Even there could be a column which is not in the projection list, but I could still be using that in the where class also. Not an issue. Okay, good. నాకు ఇప్పుడు 120 8 పోతే 112. So my requirement is now reverse of this. Like say, I would like to see all this customer. I would like to say customer ID company name is fine from the same table, but my criteria is who does not belong to USA. So reverse of the condition, so not equal to USA is what you try to do. I can use not of, I know you could go to not equal to పెట్టొచ్చులే. I would like to have a reverse of the condition, then I use not. నువ్వు ఇక్కడ ఏ కండిషన్ అని ఉంది, ఆ కండిషన్ రివర్స్ కావాలన్నప్పుడు నాట్. సో ఐ విల్ సే వాట్, వేర్ నాట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ఏ అంటే రివర్స్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ కండిషన్ ఏంది కదన్నా? నాట్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్ అంటే ఇట్స్ రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్. దట్స్ ఎన్ని రావాలి? 1 2 అంతే. ఇది ఐడి 120, ఇక్కడ కొన్ని మధ్యలో కొన్ని ఐడీలు పోయి ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో 1 2 లేరు, 1 2 are actually from USA, so those are not coming. So I can write reverse of the not is actually reverse of any condition, right? You would like to have a reverse of it. నేను అంత లేకుండా ఇటు కూడా రాసేయచ్చు, నాట్ లేకుండా ఇట్లా రాయొచ్చా? నాట్ ఈక్వల్ అయిపోయినా బస్, నాట్ ఈక్వల్ అట్లా పెట్టొచ్చు. ఓకే, 1 2 రాలే, లేదా ఇలా పెట్టొచ్చు అనుకుంటా, ఎందుకంటే C++ కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్లో I can also write like this. C++ you can also write like this. Correct, అట్లా కూడా రాయొచ్చు, బట్ sometimes you might have to go with the reverse of that condition, then I can use what? Not. Okay, good. Now if you see this table, I have this customers, okay, and I get to see the country names, and within this US there are around 8 customers who belong to USA, right? Now within USA I see city, I also have a column called city, but within USA they might belong to different cities, like say Washington and then New York. ఇక్కడ ఇంకో USA వీళ్ళు, వీడు వాషింగ్టన్, వీడు ఇంకో న్యూయార్క్ లో ఉన్నాడు, మళ్ళీ వాషింగ్టన్, న్యూయార్క్, ఆల్మోస్ట్ వాషింగ్టన్. అంటే actually there are 8 customers who belong to USA, and there are 4 of them with Washington and there are 4 of them with New York bus. నాకేంటంటే యుఎస్ఏలో ఉండాలి ప్లస్ న్యూయార్క్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళే కావాలంటున్నాను. I'm writing this way. Select customer ID company name from this table, customer table, where so I would like to do row level filtering. కొద్దిసేపు బోర్ కొట్టినా పర్లే. I would like to do row level filtering by using what? Where class.
where country name is equal to what? USA, and I've got and is what? When both the conditions are satisfied. అంతే కదా, నా country is equal to USA equal and both conditions must satisfied, so I use an and operator here. I'll say what? And city name is equal to what? స్పేస్ పెట్టి రాకూడదని అట్లా రాసిన. ఓకే, రాలే, ఎందుకు రాలే? ఇఫ్ లుక్ అట్ దిస్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వాల్యూ న్యూ వర్క్, ఇట్ ఇస్ ఎన్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ కానీ మొత్తం క్యాప్స్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఇట్ హాస్ డేటా, ఇట్స్ డేటా రైట్. సో అది ఎట్టుంది అట్లా ఉండాల్సింది. ఓకే, so then I get to see only 4 customers. Out of USA 8 customers, then only 4 of them will belong to New York. So like this I can do the row level filtering by using where clause with multiple conditions. So when you have multiple conditions, you end up combining them with and or operator. And ante emaidi when both the conditions are satisfied, or ante any one condition. అర్థమైందండి? You getting what I'm saying? When నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఎప్పుడు ఏం చేయాలంటే కండిషన్స్ రాసి బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటా ఉండు. సో యూల్ అండర్స్టాండ్. This is one condition. This is like condition 1, this condition 2, and both these conditions are combined with what operator was? In the condition 1 and this condition 2, and both of them are been combined with what? And. You either combine with and or. And when you have multiple combined with and, it both have to be satisfied, only then it comes out. Okay, good. Next it రాస్తాం. Actually my requirement is to see this. My requirement is to see all the customers who belong to USA, either USA or UK. UK customers కావాలి, USA వాళ్ళు రెండు కావాలి నాకు. అప్పుడు ఏం రాస్తానంటే select customer ID, company name from customer, where my country name is equal to USA. And country name is equal to UK. Country name USA ఉండాలి and country name UK అంటే అర్థం ఏంది, మీనింగ్ ఏంది? రెండు సైడ్ ఒకే కస్టమర్ కాదు, యుఎస్ఏ లో ఉండి యూకేలో కూడా ఉంటాడు, ఏదో దగ్గర ఉంటాడు, ఏదో దగ్గరే కదన్నా. నెక్స్ట్ రాసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ సేస్ నో రీజన్ వై. ఇది అండ్ అంటే ఏముంటుంటో కంట్రీ అనే కాలం యుఎస్ ఉండాలి ప్లస్ యూకే, రెండు ఎట్లుంటాయి, యుఎస్ అని ఉంటుంది యూకే అని ఉంటుంది. సో అండ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వెన్ బోత్ ది కండిషన్స్ హావ్ బీన్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ వాట్ ఈస్ మై అండ్ కాదు, ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఆర్. యుఎస్ఏ అని కావచ్చు లేదా యూకే కావచ్చు, ఎనీ వన్ కండిషన్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, మై రికార్డ్స్ ఆర్ ఫెచ్డ్. యుఎస్ఏ వాళ్ళు 8 members, యూకే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కలిపి వస్తారు. So you get around 6, వాళ్ళు 8 వీళ్ళు 8, 16. Okay, boss. So you understand the difference between or and is like when all the conditions are satisfied. When both the conditions are satisfied, is and. Any one condition is satisfied, it is what? Or. Okay. Now he's asking me, instead of writing multiple conditions like this, equal to USA, equal to UK, because you're specifying values for the same column. Country name in the USA, UK, multiple list of values. So then instead of specifying this, can I go with in operator? I can use this in operator, where country name in, and you specify multiple list of values. But country name is equal to USA, UK, Germany, Japan, at multiple column. Instead of writing country name is equal to country 1, country 2, R, you can go with multiple list by using in operator. Yeah? So I can do like this. Select customer ID, company name from customer table, where country name in, and start listing, provide the list of values, multiple list. Equal to bettu oka value cheppochu, single value. If you have to give multiple single values, then what? When it passing on single value, it is equal to operator or not equal to this. But when you want to specify multiple single values, then what? In operator words, in list values. Okay.
Will this also return 16? Same? అన్ని రన్ అయిపోయినాడు గబ్బ. నేను మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్షన్. Before I start stopping, it is done. Okay, like so I can use my in operator where I specify multiple list of values also, and then I can also use means I can have my where clause in multiple ways. Like I can use different operator like this. Yeah, I can also use like. So when I want to say all my containers which start with U, and I can use some wildcards. When I'm trying to compare strings, I can use what like operator, and I'm saying I use percentage symbol. Percentage symbol indicates it's a wildcard for star all. మామూలుగా మనకు U తో స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని కావాలనుకో U స్టార్ అంటాము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హనా యూ రైట్ ఇట్ విత్ పర్సంటేజ్ సింబల్ విచ్ ఇండికేట్స్ వైల్డ్ కార్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. అర్థమైందండి. యూ స్టార్ అంటే ఏంటంటే యూ తర్వాత యూతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా నాకు కావాలి అంటే అప్పుడు పర్సంటేజ్ సింబల్. ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి కంపెనీ నేమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. లెట్ మీ పుట్ దోస్ country name also for you so that you will see the country names, what country names are coming out. So it is bringing USA and what UK also. And the USA 3 characters or 2 characters suppose 3. Other same name if I use underscore anukonna, underscore is a wildcard which represents single character. Underscore is a wildcard which represents single character. అంటే U తో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ ఏది ఉన్నా అప్పుడు ఏమొస్తుంది UK వస్తుంది USA వస్తుంది రెండు వస్తాయి. U తో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలంట అంటే ఏంది UK ఒకటి సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఐ కెన్ యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్ అండ్ డూ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ ఆపరేషన్స్ బస్. ఓకే. And I can combine multiple conditions like this. I'll say look at this. What is it I'm doing? Multiple conditions combine by using what? And or. In the country name is equal to USA or country name is equal to what? UK. This is one set of condition first. And when you have multiple conditions, how do you control the precedence? అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు బ్రాకెట్ పెట్టలేదు అనుకున్నా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇలా ఉందన్న కండిషన్. ఏంది కండిషన్ 1 ఆర్ కండిషన్ 2 అండ్ కండిషన్ 3. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే కండిషన్ 2 కండిషన్ 3 మధ్యలో యాండ్ జరిగి దాని రిజల్ట్ కండిషన్ 1 తో ఆర్ జరుగుతుందా లేదా కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 ఆర్ జరిగి దాని రిజల్ట్ కండిషన్ 3 తో యాండ్ జరుగుతుందా? ఎవరికి తెలుసు? సిస్టమ్కే తెలుసు. బేస్డ్ రిజల్ట్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో అప్పుడు అట్లా కంట్రోల్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తే ఇది సపరేట్ కండిషన్. ఐ యూజ్ దిస్ పారెంథసిస్ టు కంట్రోల్ దట్. సపరేట్ కండిషన్ 1 ఈ బ్రాకెట్ పెడితే ఇదంతా దిస్ విల్ బి సెట్ యాస్ వన్ సపరేట్ కండిషన్. ఇప్పుడు పారెంథసిస్ నీకు అర్థమైంది ఏంది ఇదంతా ఒక కండిషన్ ఇదంతా ఒక కండిషన్ దీని రిజల్ట్ దాని రిజల్ట్ యాడ్ చేయాలన్నట్టు. అదే నేను ఇలా పెట్టిన అనుకున్నా. అది ఇలా పెడితే అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది దానికి ఏంది కండిషన్ 2 కండిషన్ 3 మధ్యలో యాడ్ జరగాలి. దీని రిజల్ట్ ఈ కండిషన్ 1 సంబంధించిన రిజల్ట్ 2 ఆర్ జరగాలి. సో యూ కంట్రోల్ ది ప్రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కంబైన్డ్ విత్ అండ్ ఆర్
you combine the precedence by using, you specify the precedence of joints by using the parenthesis like this. Okay, I would prefer this way. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫస్ట్ ఆర్ జరగాలి. Yeah, then the result of that should be joined with what, and with this. అంతేనా? ఓకే, అల్టిమేట్ నార్త్ అమెరికా కంట్రీ యూఎస్ఏ యూకే వాళ్ళు అడుగుతున్నాం. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 8 customers. Getting this bus? Yeah. Multiple, I can use different operators like not like in all this. So multiple conditions you can go with precedence with the parenthesis like this. Get the select star, select star from customer where customer ID is equal to 1. You would one single quote enduku. I've seen the definition of that column in the table. Table definition than tiny integer undi. It's an integer. Okay, so select star from customer from where what? Customer ID is an identifier equal to 1, which is an integer data type. I'm saying 1 equal to customer ID 1 record also. And then show me all the columns because I said what? Star. Select star from customer table where my customer ID is less than 5. Since it's an integer operator, I can use all these logical operators. Okay. Less than 5 customer 1, 2, 3, 4, 4, but all rows. Yeah. And if it's greater than 110, all the customers 120 unaru, greater than 110, I get those 10 customers, 111 and 120. Not equal to 1, right? Not equal to 1 ante under except 1. Yeah? I can also write not equal to even in this fashion also, not equal to. And I can also say what? Greater than, motto C++ syntax not greater than or equal to also can be written. Less than 110, okay? I can also write between, so equal to 1 is single operator or multiple single value in list. But if you want to have a range, then I can use what? Between 1 and 5. I'm saying where customer ID between operator, I can say low value and what? High value. So 1 and 5 range between 1 and 5. So 1 and 5 both are included. Okay. Same not ante reverse of that. So not between 1 and 5 ante you start getting from 6 and then from there it gets. So between is for range. And also you can also use the null operator. Sometimes you want to read the records where my date is blank. When you say blank, here you say null. Above please initial and check chestamu. Here you say is null, is not null antam actually. Select star from delta merging 1. There's a table with this way where there is a record where date is blank and region also blank. Okay, so blank unit piece roll up days where order date is null anta appudu em avutundi. So you refer blank as null and you write it is null. Okay, so it is just showing me the record where order date is blank is null. And if I want to say is not null ante, which is not blank, so it will show me the order ID 1 where the order date is not blank. So blank null is not null ala refer chestuntam. Is in above is initial type. Okay, so next we can also use this operator contains also. When you're trying to basically compare strings, then we can use what? Contains. Apart from using the like operator, I can also use operator contains where I'm trying to compare the string. I'm saying look at this. How to write? Select star from table. Okay, where my company name contains this value, Zap Corp something. So I can use this contains operator. Okay, చాలా మంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ 2-3 స్టేట్మెంట్స్ చూడు కొత్తగా ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ఎంత బాగా వచ్చింది కొత్తదే చూడు.
company name, and the value is what? Z curve. The value I'm just putting in single quotes. I'm saying I would like to search for those records where my company name holds a string which contains what? Zapcorp. There is a customer with Zapcorp, and okay, I will say which name Zapcorp, which contains carp boss. Okay, అంటే కంటైన్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఎత్తుకుతాను అన్నట్టు. ఎస్ఆర్ బస్ జాబ్ కార్ప్ తో సెర్చ్ చేయంటే చూపించింది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఉంది. ఉత్త కార్ప్ తో ఉంటే చూపి నా మీనింగ్ అర్థమైంది బస్. కంటైన్స్ కార్ప్ కార్ప్ అనే పదం ఎక్కడెక్కడ ఉందో అన్ని చూపి అంటే అది చూపించడం లేదు. సో నార్మల్లీ కంటైన్స్ ప్రెడికేట్ అంటే దిస్ ఆపరేటర్ వర్క్స్ విత్ వాట్? ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ బస్. వస్తా అదే నెక్స్ట్ వస్తాను. You getting this? If you use normal contains predicate or the operator, it does give only the exact match of the string. Okay. Zapcorp and but the exact match Zapcorp to the you're getting a record. There is value exactly matching to that string. So I'm getting the contain, I'm getting the results. Actually, now contains predicate or contains operator use something called fuzzy search and a concept of use. Within HANA, we'll have something called what? Fuzzy search and the bus. Fault tolerant search and what? Fuzzy search is referred as what? Fault tolerant search bus. అంటే తప్పులున్నా చూపించాలంటే ఒక గూగుల్లో మనకు సిఓఆర్పి కొడితే దానికి సంబంధించిన అన్ని ఎట్లా వస్తాయి కింద ఆ రేంజ్ లో రావాలి. Fault tolerant search is what my fuzzy search. Okay. So when you want to work with fuzzy search, we use this contains predicate. Fuzzy search goes with contains operator or contains predicate bus. బేసికలీ ఫజీలో ఏంటంటే వెయిటేజ్ ఉంటుందన్న 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది అన్నట్టు. 1 అంటే బాగా అంటే దూరము, తగ్గే కొద్దీ బాగా క్లోజర్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఇప్పుడు సిఓఆర్పి సెర్చ్ చేస్తా, సి మ్యాచ్ అయినా 1 పెడతాం, 1 పెడితే ఎట్లా ఒక్క సి మ్యాచ్ అయినా మొత్తం చూపిస్తాడు అన్నట్టు. అట్లా కొద్ది కార్ప్ కొద్దిగా దగ్గర ఉండాలి 0.5 అట్లా పెడితే ఆ రేంజ్ లో చూపిస్తాం, స్కోర్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే look at this. When I use this contains operator and when I search this company name with this Zapcorp, it basically search this string in all this column names, and based on the percentage of matching, it does give some score. ఇది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయింది, స్కోర్ 1. ఇది కొద్ది తక్కువ మ్యాచ్ అయింది, దీని స్కోర్ 5, 2, 3 అట్లా స్కోర్ ఇస్తుంది. ఈ స్కోర్ వరకు నాకు టాలరెంట్ చేసి ఇచ్చేయండి మనం చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఆఫ్ 0.5 అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి స్కోర్ చూడండి, ఇక్కడ స్కోర్ చూడన్నా. నువ్వు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నావు యాక్చువల్గా? యూర్ సర్చింగ్ ఫర్ సర్చింగ్ ఇన్ కంపెనీ. వాట్ వాల్యూ ఆర్ సర్చింగ్? జాబ్కార్ప్ కదా. ఇది కరెక్ట్ జాబ్కార్ప్ డాట్, ఇక్కడ జాబ్కార్ప్ డాట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కదా. సో అప్పుడు ఏమైంది బస్ 1. ఇది కొద్దిగా అంటే కార్ప్ అనే కొద్ది హాఫ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఇస్ బీన్ మ్యాచ్డ్. సో దాని వెయిటేజ్ ఎంత? 0.5, 0.542. బిసిడి కార్ప్ ఇది కొద్ది అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అయింది, దీని వెయిటేజ్ 0.54. అట్లా ప్రతి మ్యాచింగ్ దానికి వెయిటేజ్ వస్తా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 0.5 ఇంకా తగ్గించాను అనుకో, 0.20 ఇంకా దారుణంగా చూపిస్తాను. అంటే దగ్గర ఓఆర్ మ్యాచ్ అయినా చూడు, ఇంతకి ఇదేం మ్యాచ్ అయినా ఇంతకి ఏడు ఓఆర్ మ్యాచ్ అయింది, ఈడు ఓఆర్ మ్యాచ్ అని కూడా ఇచ్చాను దాని. కానీ దాని వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది? 0. అది అట్లా స్కోరింగ్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ ఫజీ సెర్చ్ is used with contains predicate, contains operator. So contains operator is generally used for comparing the strings. But after, if you want to go with fault tolerant search, we go with what? Fuzzy search. Fuzzy search is fault tolerant search, where for every comparison of the string, it associates a score, and you can control fuzzy search based on the scoring, and you can go get the fault tolerant search. So this is how it is. Now you say, అంటే స్టార్ కాకుండా స్కోర్ అన్నా కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్కోర్ టు గెట్ ది స్కోర్. మనకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఐ వాంట్ గెట్ ది స్టార్ వేర్ కస్టమర్ వేర్ కంటైన్స్ వాట్? కంపెనీ కంటైన్స్ దిస్ వాల్యూ అండ్ ఫజీ యూ స్పెసిఫై ది వెయిటేజ్ హియర్. హయ్యర్ ద నంబర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ నియర్ టు ద వాల్యూ, అండ్ లోవర్ ద నంబర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ away from this
మ్యాచింగ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అన్నమాట. అదే స్కోర్ పర్సంటేజ్ కనుకో స్కోర్ అనుకున్నాం నంబర్, అది పర్సంటేజ్ వాల్యూ 0 అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పర్సంటేజ్ అనుకో. ఎంత దగ్గర మ్యాచ్ అయితే అంత హయ్యర్ నంబర్ వస్తూ ఉంటుంది, అండ్ ద మోర్ ఇట్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద మ్యాచింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి లెస్సర్ నంబర్. నీకు ఏ రేంజ్ నంబర్ లో వరకు కావాలి వెయిటేజ్ కావాలి యూ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్. ఫజీ ఆఫ్ అని యూ కెన్ స్పెసిఫై దిస్ ఫజీ సెర్చ్ అంటాం. అండ్ ఫజీ సెర్చ్ గోస్ ఓన్లీ విత్ కంటైన్స్ ప్రెడికేట్. యూ కెనాట్ యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్ విత్ ఫజీ సెర్చ్. ఓన్లీ ఫజీ సెర్చ్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ విత్ contains only, not with like. Okay, we'll stop it here and tomorrow we'll get on to the next set of functions. Okay. I'll be sending this notepad files today. You can just take this. Okay. So, but videos में ఏ రోజు వస్తే ఇంట్రెస్ట్ సార్ మా చెప్తా. ఇప్పుడు ఏ రోజు వీడియో వచ్చిందంటే మీరు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫైల్ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ లింక్. డే 6 అంటే ఆ డే 6 వీడియో అంత అట్లా వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ డే యూ హావ్ టు డౌన్లోడ్ దట్. ఏంది, యూ డోంట్ హావ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ బ్రౌజర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ డే. ఫ్రమ్ నౌ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సెటప్ కంప్లీట్లీ. You just have to download that archive file. I'll just upload it to Google Drive, then send you that archive file. You will download that archive, which is what? .apma file. Then I'll be send. You don't have to even log in. I can straight away start sending. You log in once, I can straight away send you tokens. ఆ టోకెన్ కూడా అదే ఫోల్డర్లకి వేస్తూ. టోకెన్ ఎలా పెట్టాలి? యూ షుడ్ అన్జిప్. వెన్ యూ అన్జిప్, ఇన్సైడ్ దట్ యుల్ హ్యావ్ ఎ ఫైల్ కాల్డ్ .token. దట్ ఫైల్ షుడ్ బి ఇంటు ద సేమ్ ఫోల్డర్ వేర్ మై ఆర్కైవ్ ఫైల్ ఇస్ దేర్. .apma ఫైల్ .token రెండు ఒకటే పేరెంట్ ఫోల్డర్ లోనే ఉండాలి. దెన్ ద .token షుడ్ బి రీనేమ్డ్ బై రిమూవింగ్ ద ఫస్ట్ 6 numbers. దెన్ యూ షుడ్ బి జస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఓపెన్. అంతే. మీకు అట్లా అలవాటు అంటే పంపిస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ గానంటే. ఐ కెన్ స్టార్ట్ సెండింగ్ యూ. For today, I'll send those 2 days, 3 days videos. From next day, I'll send every day, one single day by day. Okay, fine, thanks. ఏమంటే మీరు నాకు మీకు అర్థమైపోయింది కదా, ఊరు పంపించిన ప్రతిసారి 2-3 days నాకు అదే పని అన్నాడు. కాల్ సెంటర్ టైం సింపుల్ కదా. ఊరు యూ హ్యావ్ ఫోల్డర్ వేర్ యూర్ ప్లేసింగ్ ఆల్ యువర్ ఆర్కైవ్ ఫైల్స్ అండ్ టోకన్స్. Keep dropping all your tokens and archives in it. Just keep double clicking on the archive file, it should open up. చేసేది ఏం లేదు. Okay, fine, thanks. Can we create trigger while altering the table? But there's some confusion in this question. Yes, even I'm interested in knowing difference. Alter is you're altering the definition of the table. ఇప్పుడు టేబుల్ లో కొత్త కాలం యాడ్ చేయాలి, టేబుల్ డెఫినేషన్ మార్చాలంటే ఆల్టర్ అన్నట్టు. టేబుల్ లో ఉన్న డేటాను మార్చాలంటే అప్డేట్. Can we create trigger while altering the table? Trigger ki alter ki sambandham ledanna. Alter is about changing the table definition. We are not touching the data in the table. Yeah, fine, thanks. We are creating trigger when we insert race, because you're doing data manipulation statement. But alter is like you're changing the definition, structure marchuna, object marchuna అన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ మార్చినప్పటికీ ఆల్టర్ ఉండదు. దానికి లోపల స్టాండర్డ్ టేబుల్లో డే అండ్ టైం మాడిఫైడ్ బై విచ్ పర్సన్ పెట్టుకుంటాం. కానీ జనరల్ ఫర్ డేటా మ్యానిపులేషన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ది ట్రిగ్గర్స్, నాట్ ఫర్ డేటా డెఫినేషన్.